Okay, example 5. We have 10 microfarad capacitor is charged fully by DC voltage 6 volt. And then we have 20 microfarad capacitor is charged fully by the DC voltage of 15 volt. And then two capacitor are then connected to each other with the positively charged plate of both capacitor connected together and negatively charged plates connected together. Determine the final charge stored in each capacitor. Final charge tu maksudnya berapa bilangan charge yang ada setelah dia combine together. Okay, first kita kena cari dulu charge pada capacitor C1 bila dia connect pada supply. Okay, pada supply 6 volt. Okay, and then kita kena cari juga charge pada capacitor 2 C2 when the supply connected to the supply 15 volt. Okay, so you kena kira dulu. Okay, for this is Q1 is equal to C1V. V1 lah sebab dia each by each voltage kan. So C1 is 10 micro times with V1 is 6. So 60 micro coulomb. Okay, next. For C2, Q2 is equal to Q2 is equal to C2 V2, where C2 is equal to 20 micro and then V2 is 15. So the charge that have inside the C2 is 300 microcoulomb. Okay, now they are separate and disconnected to each to their voltage. Maksudnya dia disconnect both. So now dia ambil C1, dia combine dengan C2. Okay, so maksudnya nak berlaku proses discharging. Okay, kita tulis kat bawah. Discharging. Okay, good. So this one. Okay, so sekarang ni kita tengok ini 60 microcoulomb, yang ini 300 microcoulomb. This one is C1, this one is C2. Okay, so now kita tengok dekat sini pun kita dah tahu initially bila dia connect, voltage across C1 is 6 volt, voltage across C2 is 15 volt. Jadi dekat sini kita dah nampak perbezaan voltage. Okay, this one is 6 volt initially this one is 15 volt. So bila ada berlakunya potential different, potential different, maka this one kapasitor ni akan bertindak untuk dermakan charge dia kepada C1 sampai bila? Sampailah voltage dia ni balance, means sama. You tak boleh tambah terus 2 you bahagi 2, tak boleh sebab C dia tak sama. Okay, C tak sama, jadi tak boleh. Ataupun you kata, oh charge ni tambah je lah medium bahagi 2, tak boleh. So konsep dia sekarang ni, bila kapasitor yang charge dia connect to each other dengan satu lagi, dia akan sedekahkan charge dia sehingga potential difference kat sini balance. Sebab current ni dia akan mengalir selagi voltage dia tak sama. Sampai bila dia akan berhenti mengalir? Bila voltage dia ni sama. Kalau sini 6 volt, sini 6 volt, memang current takkan jalan. Sebab apa? Macam air terjun lah. Okay, kalau air terjun tu sama level, adakah air tu akan terjun? Tak akan terjun lah, tak akan berlakunya air terjun. Okay, so kalau different level, yes, air tu akan turun. Tu konsep dia kalau current flow. Okay, so sampai bila C2 akan derma charge kepada C1? Until dia reach balance, means that same potential different, same potential different, ataupun kita kata same potential lah, potential different across capacitor lah. Okay, so macam mana nak cari? Kita guna juga konsep. So kita guna juga konsep conservation of charge. Yang tu lagi senang lah, saya rasa yang paling senang lah lagi nak faham. Okay, Q initial is equal to Q final summation lah, sebab ada 2 capacitor kan. Okay, kita ada Q1 plus Q2 untuk initial, and then kita ada Q1 plus Q2 untuk final. Okay, untuk initial kita ada untuk Q1 is 60 micro plus with 300 micro.
Okay, so untuk Q1 and Q1 dia ada C1V plus C2V. Okay, so yang ini saya C2 pula, C2V. Okay, so yang ini saya keluarkan V so saya factorize siap. So saya padam, saya akan tulis C1 plus dengan C2 darab dengan V. Faham Okay, so tulislah lagi kan, confuse pula. Okay, C1V plus C2V final. Okay, so substitute value 360 micro. So C1 is 10 micro plus C2 is 20 micro, and then factorize V keluar, iaitu V final. So V final is equal to 360 micro divided by 30 micro. So you akan dapat 12 volt. Okay, so ni adalah V final lah. Maksudnya V yang dia akan reach bila balance potential different. So dia akan berhenti derma charge bila potential different across each capacitor is 12 volt. Okay, so dia nak charge on each capacitor kan. Okay, so kita kira kat atas lah, tak muat. Okay, so Q1 is equal to C1V final. C1V final, C1 adalah 10 micro, and then V final adalah 12, so means that 120 microcoulomb. Okay, next for Q2 is equal to C2V final. So C2 is 20 micro times with 12, so it's become 240 microcoulomb. Okay, macam tu. So faham? Bila masa dia akan berhenti derma charge? When dia reach the potential different in each capacitor are same. Okay, so next B, the potential different across the capacitor. Okay, yang ambil balik lah sebab you dah kira tadi kan. You boleh je ambil balik, maksudnya sekadar pengiraan lah. Maksudnya boleh cakap V2 is equal to V1 is equal to V final. Okay, V final maksudnya 12 volt lah. Ataupun you boleh buat kiraan, kalau you nak buat V1 is equal to Q1 over C1, di mana V tu adalah V final lah untuk 1. So Q dia adalah tadi 10 kan, 120 kan yang kita kira kat atas. Okay, divide by C1 is 10 micro, so you will get 12 volt. Okay, right. Okay, so next the electric energy loss after combining the two capacitor. Okay, so maksudnya you kena kira energy before and energy final. Okay, energy initial dulu lah. Okay, so maksudnya dia ada dua capacitor tadi, half C1V1 square plus half C2V2 square, and then substitute value lah. C1 is 10 micro, V1 is 6 power of 2 plus half, C2 is 20 micro, and V2 is 15 volt power of 2. Okay, then you will get this one is 2.43 millijoule. Okay, how about U final? U final is equal to half C1V final power of 2 plus half C2V final power of 2. So half 10 micro, V final is 12 power of 2 plus half 20 micro times 12 power of 2. Okay, so this we get 2.16 millijoule. Okay, and then loss of energy, U final loss of energy, energy loss U final minus U initial. So 2.16 minus 2.43 milli, so millijoule lah. Sekejap, 2.16 millijoule minus with 2.43 millijoule. Sekarang tak kisah pun final minus initial. Okay, so negative 0.27 millijoule. Okay.